been facing challenges caused by petrol scarcity. Hungarian President Katalin Novak has visited the memorial stone of renowned Hungarian biologist Kalman Kittenberger in Old Moshi, Kilimanjaro region. And in sports, hundreds of younger fans have marked Monanchi Week by donating blood. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Ifakara town, Morogoro region, has been facing petrol shortage for the past 2 days, a situation that has inconvenienced many motorists as they wait in long queues at fuel stations in hope of getting the scarce commodity. Siku ya pili sijafanya biashara yoyote kwa sababu ya adha za mafuta. Mpaka sasa hivi sijapata mafuta na sielewi ndayapata muda gani. Tunateseka sana, hivyo tunaomba serikali tusaidie kutatua changamoto kwa sababu asilimia 90 tuliokaa hapa tunategemea kazi ya bodaboda kuendesha maisha yetu. Petroli inauzwa kila mbuzi lita mpaka 5,000 mpaka 8,000. Hili jambo linaumiza wananchi. Kama bodaboda alikuwa apate 10,000 mfungwa. Upatikanaji wa mafuta kwa kuchelewa kulingana na utaratibu uliopo huko Dar es Salaam, upatikanaji wa mafuta. Lakini sio kwamba mafuta yapo. Tutaendelea kuhudumia watu wote mpaka wataisha. Utaratibu tu. Na tumesema hatuwezi kuuza kwenye madumu. The President of Hungary, Katalin Novak, has visited and placed a wreath of flowers on the memorial stone on the late Hungarian biologist Kalman Kittenberger, who had conducted various researches at Kidia village in Old Moshi, Kilimanjaro region. President Katalin Novak is on official visit in the country, whereby on Tuesday she held talks with her host, President Samia Suluhu Hassan, on various bilateral issues, including on trade and investment. Si mwaka jana. Sasa tukaona hii ni site, itakuwa ni site ya Wahangari daima. Hata hawatabomoa tena. Wakasema hii ni site yetu ya mwisho ya historia ya Kalman Kittenberger. Tukafikiri sasa hawa watu tuliowapa kwa ukarimu na kwa furaha tuwaombe nini? Tumefurahishwa na ujio wa rais wa Hungary katika kata yetu Old Moshi Mashariki. Kwetu sisi ni fursa. Tunashukuru sana. Sasa serikali tunatumaini watamalizia hii barabara ambayo imeanza kutengenezwa kwa lami kwa ajili ya kuvutia watalii. The police force in Songwe region, in collaboration with the Defense and Security Committee, has arrested 8 people, including a police officer, following allegations of stealing carbon minerals worth 150 million shillings from a mineral processing area belonging to a miner identified as Chaskongailo at Saza village in Songwe district. Kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 14 tulifanikiwa kukamata mtandao wa watu waliohusika kusababisha wizi huo. Watu hao ni 8 na miongoni mwa watu hao yupo askari wetu mmoja. Tumechukua hatua kali na tunashirikiana na vyombo kukemea kabisa matukio kama haya, kwa sababu yanaturudisha nyuma, yanashusha mapato. Wizi wa carbon unapelekea na utoroshaji wa madini. Ninachokiomba mimi jeshi la polisi linisaidie, ombi langu hilo linisaidie kwamba nipate kaboni yangu, kwa sababu kama watumiwa wamekamatwa na ndo walio kwenye husika kwenye kaboni, wafanye juu chini nipate kaboni yangu. Tanzania Meteorological Agency has warned of El Niño rains, with a call to citizens to make sure they keep track of weather forecasts in order to prepare for effects of the rain.
Miezi ya Juni, Julai na Agasti katika maeneo ya nchi yetu hauna mchango mkubwa, yani hauna madhara makubwa ya kusababisha labda ongezeko la mvua au mvua kubwa katika maeneo ya nchi yetu. Kwa maana kwamba kipindi hichi cha Juni, Julai na Agasti ni kipindi cha kipupwe na hali ya ubaridi na sio msimu wa mvua. Haraka tu kwa mkoa wa Dar es Salaam kuna watu kama 13 ambao wamekufa kwa baharini kwa mwezi huu wa 7. Tukiachana na labda upande wengine wa upande wa Zanzibar, huu mkoa wa Dar es Salaam kwa hesabu ya haraka tu watu kama 13 wamekufa. Hapa kwetu hapa wamekufa kama watu 3 baharini. Kwa sababu ya nini? Sababu ya upepo. Ni kweli juzi hapa kwetu tumepoteza maisha ya watu vijana wenzetu hapa. Upepo ulikuwa mkali sana. Upepo ulikuwa mkali, kwa hiyo wale walikwenda kazidiwa na mawimbi wakazama, alikufa. The Land Transport Regulatory Authority LATRA has said that some transport license applicants have been submitting forged vehicle inspection documents and receipts, a situation that is a threat to safety of transport services as well as causing the government to incur loss in revenue. Lakini imekuwa ni hali ambayo inajirudia muda mwingi na tuongezea kazi. Kwa hiyo tumeomba jeshi la polisi waingilie kati. Tushapelekea baadhi ya taarifa za magari hayo ili wachukue hatua. Kwa hiyo tunakumbushana kwamba kufanya hivyo, kwanza tunafanya magari yaingie barabarani bila kukaguliwa. Lengo letu hasa ni kuwajengea uwezo wa vijana hawa ili wakitoka hapa basi wafanye kazi zao kwa uadilifu, lakini kwa weledi wa hali ya juu sana. Tunategemea kwamba hawatafanya kazi kwa mazoea, sasa watafanya kazi kwa kuzingatia majukumu, wajibu wao, ili kuweza kusaidia kutimiza adhma ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya kutaka kuifanya nchi yetu iwe na utulivu wa amani na kuondoa ajali au kuzipunguza kwa asilimia kubwa iwezekanavyo. Hivyo tukachukua hatua ya kuamua kuandaa semina maalum kwa ajili ya mafunzo kwa hawa askari wetu. More than 100 acres of maize crops at Misezini in Sindeni Ward, Handeni District, Tanga region have been destroyed by elephants that have also caused students to fail to go to school. Hali ya sasa ni mbaya. Hapa ndipo ninavyozungumza kuna ekari ya 150 tayari zimeshateketea na bado hali endelevu kwa uharibifu wa tembo inaendelea tu. Tembo wenyewe wanaanza kuingia kwenye uharibifu wa maeneo ya mashamba kuanzia saa 11 jioni hadi mpaka saa 5 hakuna mtu analala. Kweli kwa leo asubuhi tulipokea taarifa majira ya saa 1 kwamba kuna tembo wamevamia kwenye mashamba ya wananchi pale kijiji cha Sindeni. Kwa hiyo askari walifika pale mara moja, hicho kikosi ambacho kinahudumia Handeni pale wakiwa na askari wa wanyamapori wa vijiji hawa VGS. Kwa hiyo walifika pale na walikuta tembo wachache bado wamebaki, sababu ilikuwa ni majira ya saa 1 kuelekea saa 2. Basi wale tembo wakawa wamewafukuza, wakawa wameondoka. The Minister of Water, Juma Aweso, while on an inspection tour of water projects in Buhigwe and Kasulu in Kigoma region, has directed the water consumers management community and employees from his ministry to stop the habit of inflating water bills and instead conduct their duties professionally in order to provide good quality water services. Msiwatoze wananchi gharama kubwa katika ulipaji wa maji. Mradi huu umejengwa si biashara, mradi huu ni huduma kwa watu. Najua wananchi watakuwa wanatozwa fedha kidogo kidogo. Wilaya ya Bwigwe ina jumla ya vijiji 44 ambapo vijiji 31 vina skimu za maji ya bomba, vijiji 9 vina huduma ya maji lakini haitoshelezi na vijiji 4 havina huduma ya maji kabisa. Tunatembea kabisa masaa 3 tunaendea maji. Mumetupa maji mpaka sasa. Tutaoga, tutafua, tutatunza waume zetu. Residents of Ndoha, Igabililo and Mwangimu villages, in Bariadi District, Simiyu region, have expressed concern of being charged 140,000 shillings by people who have been identifying themselves as officers from the Rural Energy Agency in order to get connected with electricity services. Afite karibu ya mwezi mmoja wanakuja watu wanakuja kutuambia kwamba sisi tumetoka wizarani
Sasa kama mnataka umeme, meneja wa mkoa mgonjwa inatakiwa kila mhitaji umeme atoe $140,000. Sehemu kubwa serikali imeshakulipia na 27,000 wewe unalipa VAT, unalipa kodi. Kwa hiyo ndugu wananchi, mradi huu utakapotimia manake inawezekana mkarejeshwa kwenye gharama halisi ambayo ni $321,000. Sasa niwaombe ndugu wananchi, pamoja na mikutano tunayoifanya hii ni kufanya awareness kwamba msitoe hela. Mmeelewa jamani? Hizi nguzo zilizokuja hapa kuna mtu alitoa hela? Zililetwa. Na huyo mtu mheshimiwa diwani mtafute, mkamate, arudishe hela za wananchi wako. And that marks the end of the national news. We'll take a short break and return for international stories. Welcome back, and now international news. The police in Kenya on Wednesday used tear gas to disperse several protests on Wednesday called by the opposition amid hikes and growing tensions over the violent repression of previous demonstrations that left dozens of people dead. In Nairobi, main roads were deserted and many shops and businesses remained closed amid the threat of unrest, with authorities ordering the closure of schools in several parts of the country until Monday. Kwa nini ukaumize vijana ambapo nao wako na lengo na kuwa president kama wewe? Kuwa binadamu mwenye mezaliwa na mwanamke. Kindiki, si wewe wa kwanza kukaa hapo. Either tukubaliane, uongozi ya Kenya itaamuliwa kwa kura ama itaamuliwa kwa fujo. Sinaamuliwa kwa kura. Sasa fujo ni ya nini? Mimi nataka niwaambie wale wanatuletea fujo, tafadhali. Kama mko na matatizo, kuna njia ya kisheria ya kuendelea. Tulikubaliana na wao ya kwamba tuongee. Senegal's President Macky Sall, who is in Uganda for a 2-day official visit at the invitation of President Yoweri Museveni, has commended him for his good leadership. On his part, President Yoweri Museveni directed responsible ministers in Uganda to invite and finalize the negotiations on outstanding issues of common interest, with emphasis on value addition and enhanced cooperation in the oil and gas sector. And also put together our means and resources to fight it. Nous devons aussi commercer entre nous. We must begin also Those areas of potential cooperation, commerce, technical cooperation, la coopération technique, political affairs of Africa. And moving on, Russia this week announced that it is pulling out of the Black Sea grain agreement, a deal that allowed Ukraine to export its grain despite Russia's naval blockade. The decision could have wide-ranging effects on the global food market. Emily, our correspondent from DW, Emily will give us more. Emily, what was the agreement and why did Russia leave? Sure. So as you mentioned, this is an agreement that focused on allowing Ukraine, which is a major grain, wheat and corn exporter, to continue to get those exports out to the rest of the world in safety despite the Russian invasion. And so this is an agreement that was put into place shortly after the invasion last year. During that time, a huge amount of Ukrainian grain exports have been able to leave the country and make it to elsewhere around the world. And it's an agreement that has been extended several times since that invasion. However, what we saw this week is that Russia allowed the agreement to lapse and did not agree to another extension of it. And the reasons that Russia has listed thus far, at least publicly, are that there were various agreements or various concessions that they wanted in terms of Russian exports, in terms of making things easier for some of their agricultural and fertilizer exports that have not yet been met. But it is something where international observers look at
the fact that a major bridge to the Crimean Peninsula was attacked this week, and wonder about sort of the timing of all of this happening all at once. So far, how are the European leaders reacting to such news? European leaders have absolutely criticized Putin, basically saying that he is okay with people going hungry as a result of the war and as a result of this agreement. And so you've really seen a lot of harsh criticism coming out of most corners of Europe. You see from Turkey, which is one of the destinations, so when you cross the Black Sea, a lot of these things are ending up then in Istanbul and going on to the rest of the world. The Turkish leader, Erdogan, has said that he hopes that Putin will come back to the table and will approve this agreement, but that has yet to be seen. And with that, what impact could this have on the rest of the world? Ukraine is a huge exporter of grain, particularly wheat and corn, and there are about 400 million people around the world who depend on these grain exports in order to get sources of food. And so what you can see is two potential impacts. On the one hand, this means that a lot less of that grain is making it to other parts of the world, particularly developing countries that rely on it. And the other issue is that if that's what's happening, then you're going to see prices start to rise. And so there are a lot of world leaders and countries around the world that are concerned, first of all, that there will just be less supply coming to them, and second of all, that it means that what they are getting is going to cause huge increases in food prices. And so when we think about food security, this was one of the major concerns in the aftermath of Russia's invasion last year. And at the moment, or up until this point, the agreement was sort of helping to keep those things from coming to pass. But with the agreement lapsing, that's a real concern now. Well, Emily, thank you so much for sharing that update. And ladies and gentlemen, that finalizes the international news. We'll take a short break and return for business stories. Glad to have you join us again. And now, business news. Tanzania Breweries Limited TBL has released its performance report that ended on December 31st, 2022, that showed strong growth despite a challenging production environment. Ripoti yetu ya mwaka ya utendaji, ukiangalia mauzo yameongezeka kwa 12%. Kwa hiyo pamoja na changamoto zote hizi ambazo nimezisema, hali ya utendaji ya Tanzania Breweries iko vizuri. Faida imeongezeka zaidi ya hata mauzo kwa sababu ya udhibiti katika kampuni, udhibiti wa gharama ya utendaji. Tunafanya kazi kwa tija zaidi. Hiyo imepelekea wanahisa kulipwa gawio lenye ongezeko lenye 14%. I am extremely excited. Mobile phone company Airtel has handed over fridges, TV and Bajajes as prizes to winners of the Upiga Mwingi na Airtel and Vimba na Timiza Akiba na Ushinde campaign, with a call to customers to continue using the network in order to win various prizes. Kwa ajili ya kuungana na wateja wetu katika kuwakabidhi zawadi walizojishindia baada ya kutumia huduma zetu mbalimbali. Zawadi hizi bado zinaendelea. Ningependa kuwakaribisha wateja wetu wengine wote wasikate tamaa, waendelee kutumia huduma zetu. Bado hizi zawadi za kila siku zipo. Bado tuna milioni 50, tuna milioni 1 ambazo tunazitoa, kuna 100,000 ambazo tunazitoa kwa wateja wetu. Nimefurahi kushinda friji. Ni mara yangu ya kwanza kushinda Airtel kwa kweli. Nimefurahi sana. Kwanza nilikuwa sina uhakika, lakini mpaka nimeliona sasa nina uhakika. Bonite Bottlers Limited, through its Kilimanjaro drinking water brand, has provided training to directors and managers of hotels and restaurants in Dodoma City, with the aim of empowering them with the capacity to give customers high-quality services. Leo nimehudhuria mafunzo ya huduma kwa wateja yaliyoandaliwa na wazalishaji wa maji ya Kilimanjaro. Katika mafunzo haya nimejifunza namna ya kumhudumia mteja na mlaji wa mwisho. Leo hii tumekuja hapa katika semina maalum kabisa, na kama tunavyofahamu, Bonite Bottlers Limited ni wazalishaji na wasambazaji wa maji ya kunywa Kilimanjaro.
na unaofahamu tumekuwa sokoni kwa muda mrefu, na si kwa bahati mbaya, ni kwa sababu tumekuwa tukizalisha bidhaa bora kwa maana maji ya Kilimanjaro. And that marks the end of the business news. We'll take a short break and return for sports. Welcome back, and now sports news. More than 100 young Africans fans have donated blood at the club's headquarters as part of the Mwananchi Week. Hapa tunahitaji chupa kati ya 25 na 30 kila siku ya Mungu. Kule Upanga tunahitaji kati ya chupa 100 mpaka 150 kila siku ya Mungu. Na tegemezi letu kubwa ni kwamba ndugu na mgonjwa utoe damu ili tuweze kumwekea mgonjwa. Nafahamu Young African Sports Club ikiongozwa na rais wao leo sio mara ya kwanza kututembelea hapa Mloganzila kwa ajili ya activity hii. Hii ni mara ya pili. Kwa hiyo nichukue muda huu tena kusema na wakaribisha sana hapa katika viwanja vya hospitali ya taifa. Isiwe tu jamii ambayo Yanga inahitaji mchango kutoka kwao kwa hao watu kuja viwanjani na kusherehekea timu yao. Tunataka na sisi kama Young Africans tuwe tuna mchango kwenye jamii. Kwa utoaji huu wa damu ni sehemu mojawapo ya kuwa na mchango kwenye jamii inayotuzunguka. Prime Minister Kassim Majaliwa is expected to be the guest of honor at the NBC Marathon this Sunday, which aims to raise funds for cervical cancer patients. Ni ufadhili wa masomo ama scholarships kwa wakunga kwa kushirikiana na taasisi ya Benjamin Mkapa. Mbio hizi za NBC Dodoma Marathon ni tukio muhimu sana kwa mkoa wetu wa Dodoma. Nimeambiwa kuwa mwaka huu mbio hizi zitashirikisha zaidi ya wakimbiaji 5,000 kutoka mataifa mbalimbali duniani. Professional boxer Twaha Kiduku has called on fellow boxers to make sure they frequently check their health status in order to avoid health problems that can occur during fights. He made the call during a health check exercise prior to a boxing competition on July 29th to be held in Mwanza. Mabondia ni muda wote kuumia ni kitu cha kawaida. Unaweza mwenzako akachanika, alafu kama labda ana maradhi labda kwa labda VVU, shona bwana anakuambukiza wewe pia utakumbatia kama nawe utakuwa mchanika, si ndio? Kweli tunategemea mazuri, maana siku zote sisi tunajipanga kwa ajili ya kufanya vizuri. Hivyo naamini tutafanya kitu kizuri. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching, and good night. Karibu katika msimu mwingine wa CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Jisajili kupitia www.crdbbankmarathon.co.tz uwe sehemu ya wasambaza tabasamu watakaochangia ujenzi wa kituo cha afya ya mama na mtoto, matibabu ya kina mama wenye matatizo ya fistula na watoto wenye matatizo ya moyo. Kujisajili ni shilingi 45,000 tu kwa mtu mmoja na shilingi 40,000 kwa mtu mmoja katika kikundi cha watu 30. Mbio za CRDB Bank Marathon 2023 zitafanyika Agosti 13 mwaka huu katika viwanja vya The Green Oyster Bay jijini Dar es Salaam, zikiongozwa na mgeni rasmi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social,
and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Habari za wakati huu, mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki pamoja na msikilizaji wa Radio 1, karibu katika kipindi cha dakika 45. Kipindi hiki kinakujia kila siku za wiki muda na wakati kama huu, na kwa niaba wenzangu wote ambao tutashirikiana kwa pamoja kukuletea kipindi hiki, mimi naitwa Farhia Midle. Karibu. Na leo hii mtazamaji, tumepata bahati ya kuwa na mwenyekiti wa taasisi ya Mwalimu Nyerere, mzee Joseph Butiko, ambaye tutazungumza naye masuala mbalimbali. Mzee wangu, karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi cha dakika 45. Asante sana, asante sana. Unaendeleaje? Tunaendelea vizuri, na unaonaje? Na kuona uko strong. Bado unaupiga mwingi na kuona. Uko vizuri. Bado najitahidi na Mungu ananisaidia. Ndio. Na nadhani Watanzania vile vile wanasaidia. Ndio. Wanaendelea kukuombea. Hapa tu kunasaidia. Sawa, karibu sana. Asante sana. Mzee wangu, tunaona mambo mengi sasa. Siasa zimeruhusiwa, mikutano ya kisiasa, watu wanaendelea na shughuli zao. Sasa hivi wanasema dunia ni kijiji. Ukiingia kwenye mitandao huko utaona maoni tofauti tofauti kuhusiana na mambo yanavyoendelea nchini Tanzania. Lakini kwa sasa kumekuwa kuna mjadala mkubwa kuhusiana na swala zima la bandari. Wewe ni mwanasiasa mkongwe nchini Tanzania. Mara kadhaa umekuwa ukiniambia kwa nini unaniita mwanasiasa mkongwe, lakini ndivyo ambavyo watu wengi wanakutambua. Nini maoni yako kuhusiana na hili? Asante kwa hilo, lakini nianze kwanza kwa kutoa shukurani kumshukuru na kumpongeza rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mambo mawili. Kwanza, kuruhusu Watanzania kuzungumza. Watanzania tulikuwa tuna aibu ya kuzungumza, lakini rais tangu aingie ametuambia tuzungumze, na tuzungumze wazi wazi, na tuzungumze ukweli, na tuseme yote tulionayo moyoni. Alisema asipoyajua, tusipoyajua hatuwezi kuelewana. Hilo la kwanza. La pili, ameruhusu mjadala huu wa bandari. Ni mjadala maalum wa eneo maalum, kwa sababu jambo lenyewe lilishakwenda serikalini, likaenda bungeni, tukaulizwa maswali raia kidogo, tukajibu na vyombo vingine, baadaye likarudi bungeni, likapitishwa na bunge. Kwa hiyo kwa mujibu wa utaratibu wa kikatiba imeshapitishwa, ni la kutekeleza. Sasa wanaposema tuzungumze, na waziri mkuu anasema mzungumzeni, na wao ni serikali nayo niipongeze, waziri mkuu nimpongeze, kila wakati anasema tutasikiliza maoni yenu, tutaheshimu. Wanachotaka tuzungumze ni kitu gani? Mkataba inaonekana, ninavyojua mimi, ulitiwa sahihi Oktoba mwaka jana. Sijaona kama ilikuwa MOU au kitu kingine. Umetolewa maoni hata Tanzania Legal inaitwaje, hiki chama chetu cha wanasheria, wameupitia, wametolea maoni. Bungeni walizungumza, serikalini watakuwa wamezungumza. Tangu upitishwe bungeni, Watanzania wametoa maoni mbalimbali. Serikali nisema itasikiliza na itaheshimu. Mimi nadhani
Kama ni mazungumzo kuhusu jambo hili, yametosha. Hoja zilizotolewa, naamini serikali imezifuatilia na wamefanya jitihada